What is up, family? We have another Patreon request. I can't say that word. Akhenaton. 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 I don't know. La fin de le monde. La fin de le monde. La fin de le monde. Yeah, it's coming. Bientôt. Bientôt, mes amis. Bientôt. Pas encore, mais bientôt. I would say another 200-300 years. Anyway, let's go. It's a 20-minute music video. L'ironie de la vie fait qu'à l'instant même, mon encre pose les premiers mots de ce poème. J'aurais tant aimé qu'elle puisse l'écouter il y a une heure, petite maman. Le ciel vient de te rappeler. Sur mon t-shirt, quelques larmes se dessinent. J'ai vu l'abeille, la colombe, Dieu, j'ai vu les signes. Ma mère a voué sa vie aux autres et les autres ont voué leur vie à eux-mêmes, lui laissant leur chariot de peine. Ses patrons, des fonctionnaires, se demandaient comment ils pouvaient stopper les actions de cette petite militante. Ils l'ont assise 1 an et demi sous une trappe ouverte, d'où tombait sans s'arrêter une pluie d'amiante. Eux ont su dorer leur parapluie. À 50 ans, maman est tombée dans la maladie. Elle m'a laissé ces quelques mots en héritage. Alors je marche sur le champ d'honneur pour un combat véritable. C'est l'économie qu'on vante et qu'on canonise. Les forêts se couchent et les animaux agonisent. Devant la télé, chacun veut sauver la terre. Et ça pleure quand on prend Dieu sur leur salaire. Alors le poison est dans l'air, il en tue 50 000. Mais c'est plus simple de fixer la peur sur le Covid. Ce qui nous arrive... C'est pas étonnant, c'est logique, c'est la course-poursuite où l'économie tue l'écologie. Je crois toujours en Dieu, si tu en doutes, mais comme c'est vers l'exprime, j'ai fini d'avoir foi en l'homme. Faut croire que c'est ainsi, faut croire qu'on le mérite. De la toundra s'évadera la 8e plaie d'Égypte. Quand je suis né, j'ai pari, j'ai pleuré. Au fond, je devais savoir. J'ai pleuré, j'ai pas. Plaie d'Égypte, quand je suis né, j'ai pari, j'ai pleuré. Au fond, je devais savoir où je mettais les pieds. Un sacrifice autel de la bêtise humaine. Les insectes qu'on écrase font plus pour l'homme que l'homme lui-même. Le système du capital tiendra si les plats posés sur la table ont un partage juste. Capitalisme 2020, c'est Judas qui boit tout le vin, mange tout le pain, Jésus qui l'excuse. De nos jours, on décrit les hypermarchés. Il y a 50 ans, le peuple a fait leur succès. Et pour tirer les prises, on fait de la bouffe chaud. Comment les croire eux et leur fausse étiquette bio? Nous sommes responsables de cette situation. On vote, on manifeste, on hait ce qui arrive. On hait ce qui arrive, on rame à la dérive. Mais la révolution se fait par la consommation. En France, santé, prévention, c'est divorce. Du coup, patient, client, c'est la même chose. L'alimentation n'est pas ce médicament cher. La sécu sera plus tard la consolation à ton cancer. Combien de fois j'ai parlé au docteur vaniteux? Combien de fois j'ai erré dans l'hôpital miteux? Combien de fois les miens ont subi la calamité de lutter pour leur vie en ces lieux privés d'humanité? Notre médecine est à un tournant fragmenté. Les docteurs fidèles à leur serment d'un côté, de l'autre ce que les labos ont transformé. On a associé du plus grand cartel du crime organisé. Notre superbe... Ooh, let me see that. On a associé du plus grand cartel du crime organisé. Pfizer. Notre superbe, un homme sous stéroïdes qui ne veut pas mourir ni souffrir se chute aux opioïdes. Le dealer a une blouse blanche, un chercheur qui ne trouve rien sur une terre de souffrance. Quand tout se barre, seul compte les intentions. On peut se tromper si longtemps sans bouger de position. C'est que le plan alors diffère du remède. Je pense à nos enfants, putain, on est dans la merde. Un carnaval consenti étalé sur le long terme. Un bal masqué où les gamins sont déguisés pareil. Un naufrage où survivent ceux qui peuvent. La réussite de la répétition ratée de 2009. Des plateaux où les docteurs deviennent journalistes. Et des journalistes docteurs en tenue affoliste. Ça crucifie, ça juge, ça dépend qui. On aimerait tous être en train pour Mediator et des paquines. Il n'y aura jamais d'entente si certains cherchent le buzz et d'autres font de la science.
J'aurais jamais cru y assister, voir des sommités dénigrées par des amateurs bateaux d'acier. Le nul de la classe autoproclame génie, un peu d'ADN en commun avec les méchants terroristes. Ou la crème de la télé imbécile, chant de merde, la Star Academy de la médecine. Si on ne sait pas, on n'applique pas de mesures dont les conséquences peuvent être la pire des choses. Le mal est à venir, ce ne sera pas le virus, les perroquets ne seront pas liés, les dégâts à la cause. À la vue de ces rageux athées, je ris, inconscient que la peur de la mort est devenue leur église. La course au vaccin rend le monde solidaire, non, ce monde a faim et alimente un ver solitaire. Ils veulent que pour les anciens rien n'aille mal et dépensent des milliards pour l'atome dans l'arsenal. Les maths remplacent les mots, veulent expliquer les mots. Quand ça les arrange, nos vies sont rangées dans les tableaux. Lorsque ça les dérange, hop, coup d'éponge efface les chiffres des vérités, que leurs lettres voient les masques. Où sont les procès? S'il y en a pas, rideau, allez. This shit is heavy duty. On a capté, on vit avec des drogues dures légales dans l'armoire. On peut insulter, menacer, mais pas parler d'armoise. Nos villes subissent la loi de 12 salopards. J'allume la télé, je vois vociférer un cluster de connards, prise d'otage de l'émotion en live. Le doute vient quand on chasse la raison pour la peur primale. Porte ouverte aux fachos, vanne ouverte au max. Arme absolue sur les terres du Xanax. Monsieur le ministre, nos mains n'arrêteront pas le sable. Combien de gens dorment dehors par ce froid? Vous êtes irresponsables. Tour de force des comploteurs, dénoncer leurs détracteurs comme des vilains complotistes. Tout au long de l'histoire, tout n'est que guerre, pleurs, peur. Désolé, le complot ça existe. Ses pieds foulent nos corps, son dessin est funeste. Habillé en gentil, il s'appelle business. Mensonge, arme de distraction massive. 2 millions de morts, le complot ça existe. On vend la guerre propre, ça chirurgicale. Chirurgie du pétrole, lors d'opérations brutales. Ça crie sus à la drogue et puis sus au communisme. La drogue attendra, on tue les cocos contre la cocaïne. Le crack dévaste les ghettos, rien ne le maîtrise. Années 80 j'y étais, le complot ça existe. Au mois de mars débutèrent les analyses. Aux heures de grande écoute ils annonçaient l'apocalypse. Genre 1 million de morts, c'est peut-être ce qui nous attend. Et eux alors dis-moi, c'est pas des charlatans. Alerte rouge au mercure, neige, à la pluie, au vent. Ils font trembler les gens avec un souffle d'armatan. Un peu de rame dans la main sur la gégène. Ces faux philosophes mènent 1 000 grammes à grande échelle. Tant de mensonges que personne ne croit plus en rien. Chacun a sa vérité qui lui va bien. Ouais, la peur, la paranoïa. Oh man, this guy. Ouh, il est fort. Il est très très fort. Sont addictives. À chaque échec elle fouille et trouve un motif. La division est telle que l'espoir est mince de recoller notre société du verre brisé. Honnêtement, si t'as le temps de poster 1000 avis dénigrants, c'est que t'en fous très peu dans ta vie des migrants. Tu dis pourquoi chez moi la terre est vaste. T'y as pensé bourré à de sang sur l'autoroute avec ton masque. Avec le masque, tu porteras la veste pour mieux la retourner quand le vent soufflera de l'est. Et first, j'ai encore la main sur le bouton. Les porcs, les moutons, t'inquiète, j'ai leur temps de cuisson. Si c'est la mort qu'ils veulent nous éviter, 1% du budget, j'ai leur I can't look at that. temps de cuisson. Si c'est I wanted to look at the beach. la mort qu'ils veulent nous. I mean, you know, this is how it is in other countries. But in your country, you're told plastic straws are bad. We need to make paper straws because plastic straws can mess up the environment. And then you have this going on. Thank God my straw is paper. Woo! Thank God the earth is safe. Éviter 1% du budget de l'armement mondial suffit à sauver chaque année 8 ou 9 millions de vies en donnant accès à l'eau potable et pas contaminée. Va faire accepter ça au plus qu'à carabine. Les ventes de rafales en de beaux jours en Arabie. On fait un feu d'artifice en séjour mortifère. La BST c'est pas Black et Mortimer, la vie c'est pas blanc ou noir, c'est un joyeux bordel. Vive la vie, l'amour, la joie, car la vie c'est mortel. Sur la scène, joyeux je bordel. Combien sont morts de la mort, attendant le vaccin contre la mort. Hypocrisie sur le visage, on va aux enterrements des gens qu'on détestait pour lisser sa propre image.
l'image. Il me semble que beaucoup ont oublié qu'on n'est pas des ordis, on ne peut pas nous réparer à souhait. Dans nos pays, l'enchaînement des années belles, ancré dans le cœur le sentiment d'être immortel. Et lorsque tout bascule, on dit l'artiste est inutile. Et pour traverser les épreuves, la musique est trop futile. Ça veut des noms pour collecter les fonds. Quand ça va mal, on s'essuie les pieds sur nous comme sur un paillasson. Ce n'est pas nouveau, non, même pas ça m'éprouve. Dans ce pays, un vrai métier, c'est un taf où on souffre. Peu importe si on coule, on filme. La détresse de chacun et l'illusion de sa couronne d'épines. Il y a 20 ans, les enfants du commerce ont violé la musique. Le schéma s'est répété pour l'hôpital public. Devant mes yeux, l'unité, un fossile. Dit merci aux philanthropes de la clique à Sarkozy. Nos filles ne respirent plus et nos fils ne respirent plus non plus. Marche sur le fil, un futur de funambule. Je vois le monde de demain sur leur visage. On les trie, on les frappe et moi je sens que je m'en sauvage. Parqué entre clichés, terreur et hommage. Tôt ou tard de faire le rein, tsunami de dommages. Car la France du papier est un tas de belles phrases. Notre France du réel, on l'a subi de guerre lasse, ok. Ne versons pas dans le communautarisme. Les chiffres de l'INSEE sont là et l'État fait du wellouisme à l'image d'optimisme. Oh, it's going too fast. I want to read. All right. I don't know how you went to every single dealership in the world and proved that, but okay. Les chiffres de l'INSEE sont là et l'État. Okay. I could say something about that too. I could say something about everything. I got a rebuttal to everything, so don't worry. But, you know, today, you know, every police car has a computer in it. And all you got to do is drive behind somebody. And I believe they even have a camera now that they could focus in on your license plate. And it just runs the license plate through the system. So if your insurance has expired, if your registration hasn't been renewed, if your license has been revoked, if there's any problem with your information on the road, the computer will come back and tell the police officer. And then he will proceed to pull you over because that means money. They can have money by giving you a ticket. You see? So it's more like twice as likely a black driver does not have his updated information. I've seen it over and over and over and over and over and over and over on TikTok. Can I have your driver's license? No, I ain't got it. What? Who doesn't have your driver's license while you're driving? All right, anyway, do you have any ID? No, I ain't got none. Oh, how about insurance? Let me see your supervisor. Why'd you pull me over? Okay, we're going there. All right. I see it all the time. Now, are you going to say you are being biased because TikTok only focuses on those pullovers by police? And it is, I would say more than twice, to be totally honest with you. From the videos I see, it's like 75%. But at the same time, you have to realize that the same videos show other people too being dumbasses. There's plenty of Karens out there too that feel like, oh no, you're not allowed to pull me over. I was doing 42 in a school zone. Officer, you have absolutely no right to pull me over. It's like, what? What do you mean you have no right to be pulled over? Are you crazy? Oh, there's plenty of those too, don't get me wrong. And they're not black. Those are the white people. Plenty of them too. But I'm just saying, like, in terms of this statistic, you have to remember that today it's not just by looking at somebody and going, oh, I'm pulling them over. The police officers aren't that excited, trust me. They would rather drive all day in their car and not pull nobody over and make money and just do nothing and just have donuts all day if they could. It's a job to have to get out, pull you over, talk to you, give you a ticket, you know. So they want to make sure it's worth it. So they go behind you, they put their computer on. That's how they pulled me over plenty of times.
I forgot to update my registration once. Shit, they didn't need to look at me. They just drove behind me and looked at my license plate. Oh, this is expired. Pull them over. I just didn't go to jail because all I said was, yes, sir. Oh, that's my fault, sir. Yeah, I'll take care of it, sir. Thank you, sir. Have a nice day, sir. And that's it. Never have a problem. If you use those 4 words, if you do those 4 things, you will never go to jail. You will never go to jail. Yes, officer. Oh, I didn't realize that, officer. Well, what do I do now, officer? Oh, I should go and I'll do that tomorrow morning. I'll renew it tomorrow. Yep, my bad. Yeah, give me the ticket. Sure. Do I have to go to court or could I just pay this online? Oh, I could just pay this on? All right, yeah, it's no problem. I'll take care of it. It's my bad. I totally forgot. I'm sorry. What? Oh, thank you. You have a nice day too. C'est très simple. Well, anyway, let's go. Oh, shit. More stats. I don't know what that means. Notarisme, les chiffres de l'INSEE sont là et l'État fait du web. This is the one I wanted to read. Again, what they are shown 17.7 fewer homes for sale. Okay. À l'image d'un petit ministre masqué. Marijuana. Les chiffres de l'INSEE sont là et l'État fait du wellwisme à l'image d'un. Get this off. Oh. Petit ministre masquin. Today? Yeah, well, not no more. Not over here. It's legal now. Qui fait passer notre avenir bien après. Don't let me answer why that is. Pression d'instinct, coincé dans un bras de fer infantile. On n'est pas forcé de blesser les autres pour montrer qu'on est libre. Comme tous ces gens qui se croient de gauche car ils vont boire un coup assis au bar au milieu des noirs et croient ces gens tous les jours. Ignorent tous d'eux, seulement ici le loyer est divisé par 2. Jusqu'au soir où ça reçoit une claque, une grosse tarte et ça passe de gauche. Those are nice buildings. Direct à l'extrême droite, je juge pas enfin, chacun peut changer. Je suis un enfant de la violence, donc un adulte de la paix. Mes impôts s'évadent, pas ils restent. Ouais, je me sens plus français que tous ces chanteurs de Marseillaise. Fais ton petit livre sur le roi du Maroc et peu de choses sur tes potes quand les lois et les phoques. Insupportable, c'est le son à l'Afrique. Clientélisme.fr. Bananière devient la République. Nous sommes égaux, pipo. Nous sommes frères, pipo. Écoutez, pipo. Considérez, pipo. Méprisé comme un seul bloc dans la balance. Y'a pas égalité des chances, mais fatalité des chiences. Libéraux réactent, grimés en socialistes ou gaullistes. Inventent des mondes de merde, genre islamo-gauchiste. Si je fais l'idiot, je réponds athéo-fasciste. Étrange comme la guerre des pauvres, garantie la paix des riches. Déforestation, démantèlement d'usines. Un œil sur la bourse et l'index, pointé sur le crime. Capitaux forgés par les travaux d'esclaves, palace en Amérique avec. I mean, we're still talking about cotton picking. It's amazing. I mean, if you can't let go, you're always gonna be mad. That's all I gotta say. If you can't let go of past mistakes made by people that are no longer alive, then I don't know. There's always gonna be a problem. There's always gonna be hate. There's always gonna be anger. No one's ever gonna get along. If you can't let go, no one's ever gonna get along. It's just not gonna happen. It's just not gonna happen. You have kids today; they don't know what 3 times 9 is, but they're taught that I was a slave. Like, no, you were not a slave. Your mother was not a slave. Your father was not a slave. No, none of you were slaves. No, your ancestors from many years ago were. And it wasn't my ancestors that even had nothing to do with it because mine were in Europe chilling out. They didn't have no slaves. I'm pretty sure they didn't. Not to say that Europeans didn't have slaves. Of course they did. But there were slaves before slaves. Romans were slaves. I mean, slaves have been going on for centuries. Way, way back. I mean, somebody rich always needs somebody poor to do something. You know what I mean? Hell, we're slaves today.
We're slaves today. We just don't know it. It's called. They use a different word now. It's called mouton. Oui, on est des moutons. We're sheep. The same thing. It's a nice way of saying we're slaves. It's a different kind of slave, you know? Afrique, une escale entassée dans ses rafios. Ce monde se fout d'eux, on a tout pris dans leur pays. Yeah, I mean, you know, this is terrible. They're not gonna make it. Doivent crever chez eux. Nous on signe des Oh man, that kid was. contrats, on se démène, on s'en fout, on encaisse amène. Tant pis pour le Yémen. War, Le kiff de yeah, l'obus ou du canon religion. César. Combien de gamins morts par jour pourtant? Aucun ministre crie à la So many Wakbar. things wrong. Comme le Cambodge, avec le temps il digère que ce monde a statifié qui Singer sans le juger. Comme quoi on peut tuer 400 000 innocents et être Nobel de la paix. Décoré pour autant, les civils effrayés n'ont que faire de la théorie. Ça s'appelle pas la guerre, ça porte un nom. Le terrorisme, articuler des idées devient compliqué. Dans ces situations où l'émotion est impliquée. Et que demain ce seront des larmes qu'on versera. Oui, pour revenir ne serait-ce que là où on est aujourd'hui. Je repense au pilote de la German Wings et à celui qui a foncé dans la foule à Nice. Ouais. Même colère, même folie derrière un pare-brise, suivez la flèche. Lui c'est la dépression et le bronze et la sédèche. C'est la culture de nos contrées qui est en cause, où il faut faire le buzz. Être quelque chose, être quelqu'un. Sortir enfin de l'anonymat où la mauvaise Oh, he is so right. belle top la courbe de l'audimat où on met ses chiottes sur Facebook pour du vent tweet. Photos de vacances, on scénarise sa vie. On monte cette plage, on y a fait la cour. Diaporama, mise en scène de notre amour. Ooh, staging our love. Oh my goodness. This guy's hitting everything. Puis, mon insulte pour un scénario de rupture. Exhibe sur YouTube un pauvre talent sans futur. Et quand la dépression et la haine s'abordent, il tue. Scénario glorieux de la mort. Ne cherchez pas le cause de conviction à tout ça. L'incendie se cache derrière un feu de broussailles. Et que ce qui importe c'est que reste le nom. Pour ne pas crever à la piole seul comme un con. J'y réfléchis et ne vois pas le remède. Face à une armée de cons tous centrés sur eux-mêmes. Qui confondent leur vie avec le Big Bang. Inspirés par le destin de mythes brigands. Aux infos les hooligans, moi je les ai pas vus. Anglais et russes à Marseille criaient Zis où es-tu? Depuis des mois sur le net ils planifiaient la bastonnade qui devait terminer en ratonnade. Ça ne fait même pas une ligne, même pas un mot. Et si des gars les avaient shootés c'était Guantanamo. Nous aussi on en a marre chaque fois à batailler. On ne veut pas la main au fion et parler comme t'as taillé. Du coup, silencieux en 140 caractères. Je m'exprime en rime avec un flot d'amour dans les artères. À l'heure où le discours fasciste est banal. Ce n'est pas dans les stades, mais à l'assemblée qu'on nous jette des bananes. Depuis les tours jumelles en 2001 l'esprit est triqué. Me sachant musulman de confession me somme de m'expliquer. À chaque tuerie, le téléphone sonne. Comme si je connaissais les raisons de ce foutu boxon. Les mêmes actes, différentes chroniques. Joseph Kony tue en silence sur Arte à minuit. Peu à peu, on prend le siège du rival. La France ignorante nous regarde comme si on priait Shiva. Dans la victoire, peu importe la peau. C'est dans le sport et le rêve qu'on se rallie au drapeau. Je suis fatigué de chanter les mêmes problèmes 30 ans. Vendre un monde binaire. Les mêmes problèmes, 30 ans. Hey, you're going to be singing it the next 30 years. Tentant. Si on lit l'histoire en bloc, ça devient aisé. Artisan de notre défaite, autobiaisé. On ne fait plus rien en public, on sécurise les... I just heard a statistic recently that I think something like 36% of homeless people in America become homeless after the age of 55 or something, around there, in their 50s. That just tells you, straight up, just can't afford it. Everything just goes up, up, up until you just, that's it. Until you're like, I can't afford it no more. That's it. I can't afford it. You become homeless. It's not because you're lazy, you don't want to work, you're a drug addict, or you got mental issues. No, it's just, I tried my best, man. I worked, and I realized no matter how much I made, it just was never enough. Damn shame. It's a damn shame. Try to find a job in your late 50s. Pas facile. Chaque seconde qu'on vit est régie par la peur. C'est le but du terrorisme, non? Effrayé, si c'est ça, on y est, on peut le dire. Les armes, elles ont gagné. Et on nous hèle comme des Français au nid. Avec des mots de maître d'école
sol méprisant dans les colonies. Et la liste des crimes auxquels il n'y a pas de solution, à part les châtiments corporels sans bruit aucun. Loin de votre réalité, combien de potes portés en terre et que j'ai dû pleurer, combien de proches trop jeunes, brutalement fauchés. Ce n'est pas un pays en guerre, mais vie et mort dans les quartiers français. Pour qui n'a pas vécu ça, dur de comprendre, comme de se faire contrôler au faciès sans arrêt. Voilà donc le monde parle du futur menacé, sauf que la douleur c'est vers les autres qu'elle est dirigée, on ne l'inflige plus à soi. Ça suscite des futurs assassins, ex-candidats au suicide, discriminés à l'emploi, aux études, au logement, au loisir, au sport et à la culture. Les mômes finissent par croire qu'être français n'est pas possible et se tournent peu à peu vers la culture des origines en même temps. Par les écrans émerveillés, copie de délinquants, col blanc au pays des yéyés. Les bons sentiments ont tellement été moqués que même les plus jeunes pouffent à la lecture des mots de Guy Moquet. Les mots, on nous les a volés et les fachos, ils en ont joué, kidnappeurs de la laïcité, ils l'ont changé en laïcisme. Le fondamentalisme athée, une société où eux seuls sont bien, et ceux qui croient en Dieu sont des crétins. Vraie guerre d'imbéciles, je refuse d'y adhérer, comme à la mécanique brutale et sanguinaire de petits bandits ratés. Il ne peut y avoir que deux camps en tout. Je suis Charlie ou ne le suis pas, mec, je suis, c'est tout. Comment des blessés ont-ils pu chuter l'ambulance? Comment un peuple si fin pu gommer les nuances? Changer sa vie en chronique nécrologique, avec l'esprit inondé de négativité pathologique. Depuis que je suis né j'entends, on est en crise. Les anciens me disent que c'est pareil depuis 46. La compassion fuit, déserte les villes. On retrouve la nation qui avait peur de l'an 1000 face au drame. Le peuple cherche des coupables, telle religion, tel élu, l'État est responsable. Il serait sage de dire qu'il n'y a pas de parade. On est libre et quand on est libre, on est vulnérable. Imagine si je disjoncte, rien n'arrêtera le massacre. On me tuera mais mon arme aura craché la salve. Je sais c'est navrant, consolation, l'opinion dira il s'est radicalisé 5 minutes avant. On prend note, la ferme est subie. La police n'est plus ici pour jouer au rugby. Les assauts sur le terrain n'ont plus un sou et le cri. Aujourd'hui la société entière en paie le prix. Quel système pour se faire entendre? Je ne sais pas. Aucun candidat nous ressemble, ni nous rassemble. Nos vies c'est comme les feux du 31 décembre. Et même si on n'a rien à voir, on nous prie de balayer les cendres. 3/4 des gens croient le pays en guerre. Mais la guerre, c'est quand sur les têtes il pleut du fer. Où sont les sages qui ont subi les méfaits nazis? Les vieux aujourd'hui ont connu la guerre, oui, mais celle d'Algérie. Sur les sujets, sécurité, économie, à demi-mot, j'entends qu'il était bon le temps des colonies. Tout est ramené au choc des civilisations. Violence globale, effet de mondialisation. Le fric passe les frontières, l'info passe les frontières. La drogue passe les frontières, le brut passe les frontières. L'argent ne voyagera jamais seul alors, sans surprise. Le sang et les larmes aussi passent les frontières. En 13 ans et 3 présidents, on a rejoint les ricains autour du globe dans le rôle du méchant. On demande pas grand chose vraiment. Oh, I remember that truck driver. Si ce n'est que Mère France aime tous ses enfants, merci d'avoir accueilli si bien les miens. Quand ils ont quitté le pays alors qu'ils crevaient de faim. À chaque fois que des personnes meurent, des larmes pleurent. Et nous on chante avec les triples, les couplets d'United. De la paix seulement je ferai l'apologie. Je pense juste qu'on subit le poids de la technologie. En 10 ans on a pris un siècle. C'est la gifle, l'échec. Les mœurs n'ont pas réussi à suivre. Les générations ne parlent pas le même dialecte. J'imagine 30 ans en arrière avec internet on peut débattre et affirmer ce qu'on veut. Les membres d'Action Directe auraient été 1000 fois plus nombreux. Les politiques ne passeront pas à l'action. On ne touche pas à la toile par peur du vote sanction. Donc les idées tordues ont l'espace pour en paix. Les intolérants du globe peuvent y gerber en paix. Et chacun veut réduire tous les autres au silence. Les comptes au Panama et tous leurs grands laïus en France. On prend leurs minerais, pas grave c'est des nègres. Et ouais notre appétit d'oiseau c'est celui de nègre. Avec la télé-réalité ils ont vidé les têtes. Avec les amalgames ils ont vidé les cœurs. Avec YouTube, Facebook ils ont dopé l'ego. Et ont comblé tout ce vide avec des mots de facho. Est-ce que ce monde va plus mal? J'en doute, c'est que notre mal-être et le mauvais en nous qui passe en boucle. Il tourne dans nos âmes et cependant des heures on n'entend rien des autres, juste l'écho de leur peur. Assis devant un doc pensée bleue, je préfère voir des singes que des hommes parce que je ressens Dieu en eux. Si je meurs c'est en aimant, sans armes ni bombes. J'attends toujours la fin de ce monde. Oh my God. Eh ben dis donc.
I'll call that more of a poem. I agree with him. That's more of a poem. You could go back. Hell, I've done those videos looking at the Roman wars, and all the things France went through, and all of Europe. How many wars and battles and deaths, and all you heard back then was death of mothers and children and villages being burnt down, and in a war when you lost, instead of being killed sometimes, you were taken hostage and become a slave to work for the side that just beat you. I mean, listen, humanity has been awful for probably from the day we were put on the planet. Probably that far you can go. And we've just done bad things. Just like we just keep doing bad things one after the other. Like he said, for him, he's only been on this planet 30 years, is what he's saying. He's probably like 40, so whatever. Got like 30 years of experience, understanding and realizing that, yeah, the world's not fair. It's not fair. It's not fair. It's 3% that run the place. We are the sheep, and it's been like that for centuries, people. This is nothing new. I learned nothing from this. These are statistics that have been going on. You could fight the statistics. You can rebuttal tons and tons of information. You know, today we have live cameras just about every block everywhere. Like, no matter what you do, you are likely being recorded today. Okay, so all you got to do is look at the footage. That's all you got to do is just got to look at the footage. And you, as a mature adult, can probably decipher the video and make your own opinion of what the problem is. Okay, what the problem is. Who is always usually on those videos, and who causes the problems, and who breaks the laws, and what police did what they shouldn't have, and what police did what they should have. I mean, just everything is on video. You could just make a very, very fast conclusion to anything that you see on TV, on the news. You could watch, because now somebody, instead of helping people, we don't help people anymore. We don't. If we see one person getting the shit beat out of them by like 5, 6 people, okay, even if it's a woman and there's men hitting her, you want to call them men, we'll just sit there. We'll just be like, oh my God, look at that. Oh, he just knocked her out. Oh, wow, that is messed up. We don't help. Nobody helps no more. You can have like 30 people get killed and be like, oh, damn, I could have probably stopped one of those killings, but this is way more fun. Wow, look at everybody killing each other. This is crazy. That's the society that we have become today. So, again, just there's cameras everywhere, videos everywhere. You can make your own assumptions, your own, your own conclusions to everything that goes on today, to try to figure out what is wrong. Why is it happening? What is the problem? How do you stop it? Good luck. Just look at the videos. Good luck. But there's a lot of things that have passed on now that have, I mean, my God, I saw a video in here when I was like maybe 12 years old or something, 13 years old. We're talking about 40 years later, probably around there. There are people out there that are still hanging on to those things, and they want to show that there's been injustice. I mean, we know, trust me, the whole planet knows. But back then, it was all a surprise to us because we were like, oh my God, look what happened. Because videos started coming out. And a lot of us, we didn't understand what was happening. You just heard on the TV, oh, this guy got arrested. You're like, oh, well, he probably did something wrong. And then you saw the video and you were like, oh, shh.
The hell's the police doing? Oh my God, dude, stop. There's nothing he can do now. That's it. Stop. Just stop already. Oh my God, they're still going. Like, it was a shock to us. Today, people are just like, oh, damn, keep going. This is going to be, I'm going to get at least 300,000 views on this one. It's sad. It's very, very, c'est très triste. But, yeah, the world, I mean, I've said it, I don't know how many times. The world is it's a very interesting place. It's a very interesting place. And until the people, get from, leave their keyboard warrior stance and go outside and actually do and say something. And unfortunately, you have to have millions and millions and millions and millions of people gather in unity, okay? The government's goal, I don't know if anybody here knows who Tom McDonald is, but Tom McDonald has always gotten it right when it comes to that. The government has an idea that if they can make the people disagree with each other and pick a side and constantly battle each other, red versus blue, woman versus man, gay versus straight, just keep them fighting. Just keep them occupied and arguing with each other while we up here do whatever the fuck we want. And no one can stop us, because there's no way all those people that hate each other are going to get together and fight us, because all of them have to get together to beat us. We are that powerful. We do control everything. We do. We control everything in government. Up here, we do whatever we want. The only way you stopping us is if all you get together and do something about it. So no, we're going to try our best every day to keep you guys hating and fighting each other instead of hating and fighting the real enemy, us. And that's kind of like how Tom McDonald's music began and still goes. And that's why I've always appreciated it, because I agree. 100% I agree. But anyway, I take it. Okay, well, this is going to be 100% copyrighted. I'm going to have to go back and just blur out a few things. Just simply because it's YouTube and I don't trust YouTube. Yes, I just watched the video that's on YouTube, which has no issues, no problems. But it's a good chance if I repost this, I'm going to get in trouble. So I'm going to blur a few things. I saw a booby. I saw a booby next to a very malnourished child. I'm going to blur that up. All right? Because, I don't want nobody looking at boobies. Natural breasts of a woman should never be looked at. No one should see those. Just saying. It's disgusting. It's horrible. Can't show that on YouTube. You crazy? Oh, a nipple. Are you nuts? A nipple. Might as well show you guys porn. All right. So anyway, gonna go back and clean some things up, and then we'll post it. And yeah, this is a very sad video. If you want to be honest, it's just very sad. Sad that nothing. It's sad that many people, just are just so invested in what it was in the past, and no one wants to think about what we could do in the future. How do we fix the future? No, I just want to yell about the past. The past is the past. No one can do anything about the past, but we can do something about the future. And have we done anything about the future? No, we haven't. So it's the same. So, you can't really, you just got to be like, sometimes you just got to be like, well, tough shit. Because no one's doing nothing about it. So we've accepted it. So tough shit. Don't complain. Don't complain every single day that your job sucks, that your boss sucks, everybody in your office sucks, you're miserable, you hate that place. Every day you're going to tell me that. And then the next day I'm going to say, where you going? I'm going back to my job. I'm going back to work. You despise everything in that place. Why are you going back? Why don't you find another job? One that you don't hate as much. Maybe you'll like it. You know what I mean? And that goes for a country too.
If you hate your country, if you hate where you live, if you hate your neighborhood, if you hate your neighbors, if you hate your country, if you hate your city, if you hate your town, the village, wherever you are, if you really hate it, get out, leave, do something else. It's like being married to somebody who you can't stand. Every day you can't stand. You wake up and you go, oh, you again? Yeah, me again. I'm married to you. But I can't stand even looking at you. Well, why don't you let's divorce and go our separate ways then? Am I really making no sense? I mean, I think I make a little bit of sense. But anyway, all right, anyway. So in other words, if you don't do nothing about it, then zip it. Because it's useless. All right? La fin de le monde. Oui, la fin de le monde, du monde. Again, I give it at least 200-300 years before the humanity does the finishing touches on the planet Earth. 200-300 years more. I give it that much. I give them a little bit of, although the upcoming generation, they're going to run the planet soon. That's going to be scary shit. Well, anyway, take care. Peace out. À la prochaine. I got some editing to do.